¿Pero a dónde se radica ahora? ¿A dónde vive? Santa Marta. Santa Marta. Sí, Un viaje largo, ¿cierto? sí es largo. Pero esa moto es buenísima. ¿Cuál es esa? La AKT, la TTR 200. Ay, la 200, mira. Sí. Hello and good morning. Welcome back to Colombia, to Zapatoca. I am leaving this beautiful hotel now. Entonces aquí le dejé la llave y me despido hasta la próxima vez. Bueno, que le vaya muy bien. No sé. Que tenga un excelente día. Entonces va por este lado. Sí, y pienso de... Yeah, so she explained a bit of the way. Let's go. Ups. Hace buen día. Haciendo calor. Sí, llega alguien. Bueno, gracias y hasta luego. Yeah, beautiful day. Probably also a long day. Let's see. You can never predict in Colombia. Nice morning view. And the bluest sky, really. Let's hope it stays like this. Then it is possible to ride all day long, and then I will make it possibly to Aguachica, which would be fantastic, but I'm not sure. It depends on so many things. Let's just wait and see. What is this? Betulia, and there 12 kilometers. Well, 12 and 35. I said I would not go, but it's a temptation to see it now. 12 kilometers. Maybe I can get breakfast there. Now this is funny, look there to the left, you can see the cloud. And there's the sunshine. Well, I clearly didn't expect this. Look, my view has gone. Seems I'm deep in that cloud. Betulia this way, okay. Looks all pine trees here. And also the smell of pine trees. Yeah, so this is Betulia. Nice little houses, all clean. Few people in the streets, everybody working, I guess. Up there is the church, I'm gonna go there.
So now I have to find a place to eat. Buenos días. Buenos días, vecinita. Estoy buscando un lugar donde vendan empanadas y tinto. Empanadas, tinto, desayuno. Sí, ¿O desayuno? desayuno. Bueno, o sea, lo que a mí me gusta son empanadas. Empanadas ahorita en la mañana aquí. Allá. Aquí llega a la esquina, hay una panadería y ahí abajito Ahí bajan, hay, o sea, llega hay otro. Y va así. O sea, acá en la esquina hay una panadería. ¿Sí? Y después se va hacia allá otra vez. Y hay como una vitrinita que hay Usted buñuelos. mira ahí en la y- esquinita, ahí abajo, que hay una vitrinita Bajo afuera, poquitico. pero ahí Y- en la panadería creo que también hay empanaditas. Ok, bueno, algo encontraré. Venga, Primera dame vez. un numerito de cédula, por favor. 75 30 91. Pero esa es de... Extranjería, yo soy alemana. Usted es No, alemán. esa no sirve. Uy, está paseando por acá, ¿conociendo? Sí, sí, yo vivo en... Los Betulias. Sí, ay, Yo pero qué siempre, chévere. yo siempre quería conocer Betulia porque yo estaba casada con un colombiano y mi ex suegra es de Betulia. Ah, Entonces ella siempre me habla, ay, Betulia y mi tierra, porque ella vive ahora en Santa Marta. Ah, ya. Y esta vez le voy a tomar unas fotos y decirle, bueno, estuve en su tierra. sí, ya, pero ya no está con el señor. ¿Cómo? Ya no está No, con el no, señor. bueno, somos amigos, pero ya no estamos casados. Pero sin rencores. Ah, pero muy bueno. Sí, y chévere, acá buen clima. Sí, sabroso. Sí. Pero ya había venido antes. A Zapatoca sí, pero nunca a Betulia, porque yo siempre pensaba, bueno, es como un desvío y muchas veces yo llegaba tarde. Yo hago tours con turistas en moto. Y cuando uno está con un grupo y todo el mundo quiere comer, quiere llegar al hotel, entonces yo dije, no, yo voy a visitar Betulia cuando esté sola, para conocer. Hacer lo que sí. Sí. Su tiempo y lo que usted quiere hacer. Sí, y nadie me dice, vámonos, estoy ahora, puedo verlo todo. Y Pero bueno, 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 me alegra mucho. Listo, vecinita. sí, muchas gracias. Voy a ver si me encuentro una empanada. Gracias. Bueno, Siga. Feliz día. Bueno. Okay, so what they said is like down here. Oh, it smells like. It's here. There's a smell of. Yeah. This is my place. Buenos días. Aquí hay tinto también. Ah, bueno. Voy a sentar aquí afuera. ¿Usted también tiene tinto? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quieres allá adentro o como quieras? No, aquí me gusta el banquito, aquí, gracias. And now let's go on to San Vicente. I love those quiet places. Yo amo Betulia. This is a beautiful ride here. The road is in a rather good condition. Absolutely recommendable. Oopa. I know that the more I get down here, they will start the cocoa area. Lots of chocolate here. Look, this is a good example. Full of fruit. And I think it's almost ready for harvest. So this is a paradise, you know. You have banana, over there is coffee, oranges, lemons, cocoa tree. For us, it's quite exotic. Under the cocoa tree.
It's sort of grey. I hope it doesn't rain, but anyway, I'm gonna have a short break. Now down here, it's to the left and to the right, it's all cocoa. Red ones, yellow ones, brown ones. It's really, look here, all of it. And here the road is very bumpy. I'm a little bit tired of it. Well, I made it. I'm on the tarmac road. Whoa, that was bumpy. Oh, my shoulders hurt. That's why I have my backpack here in front for a while. Oh. And I have to find the workshop now because the chain sounds terrible now. I cannot go on all day long like this. Oh. Yeah, but maybe this is already, maybe I don't even get into town of San Vicente because no problem. I think I will find some mechanic somewhere on the road. Look here with the lake. It's a bit like Switzerland or something. Very nice. Look here, how beautiful. And over there too. And maybe I can have a quick Coca-Cola there. I think so. But I'm going to the shadow. And there's no tourism. A similar landscape in Europe would be full of sailing boats and little camps at the shores. Here there's nothing. Well, my problem is now the gas station was closed. And I didn't find anybody for my chain, so I have to think now, what can I do? I can stay on the tarmac road, and this here is off-road and I don't know it, but it's still very far. I don't know if I have enough fuel. What can I do? Maybe eat. So you can buy even memory sticks here.
drinks and sweets and what else? Fruit. All around. I'm gonna try the same hotel. See. I'm happy. Yes, so this was what happened yesterday. I arrived late because all of the circumstances. Now it's another day. I am already ready to go. There is my bike. Well, and today it's all tarmac road, 400 kilometers, not much to see, not very super interesting, so I stop this video here. I hope you like this episode. Give me a big thumbs up, subscribe down below, and then I see you back in the next video.